So, as I said, these three designs relate in the way they are conceived conceptually. Now I will show you a few designs. They relate in the way they are conceived conceptually within the inner organization. And as I said in the beginning, they all relate to kind of organization of a public domain within the building. Но если предыдущие три проекта были связаны между собой по своей концептуальной задумке, то следующие три проекта, о которых я буду говорить, они схожи по концепции внутреннего убранства. И, как я уже говорила, очень важным для нас является вот это движение посетителей, движение людей внутри здания. So this is a cultural center we recently executed in Arnhem. And one of the main ideas is that the inner street creates a collective meaning, and within the inner street, the library and the School of Art are in a way presenting themselves. Но вот в этом культурном центре, который мы недавно, работу над которым мы закончили в Артхеме, в Голландии, его внутренний вот этот маршрут представляет собой некую улицу, на которой расположены и библиотека, и школа искусств, и архив, и музей, и все они так или иначе вынуждены представлять себя. And again, that's why I showed the model. Let's say we made the 1:50 model that is 2 meters times 1 meter times 1.5 meter. Yeah? And in order to understand, let's say, the material identity of this design. Ну и вот я на предыдущем слайде была модель архитектурная, которую мы подготовили для этого здания 2 на метр на 1,5, для того, чтобы понять, как будут вести себя материалы в этом проекте. And like I said before, in the facade we always try to attempt or to at least acknowledge 3 layers of intervention. Let's say the overall shape, the way we conceive the window as kind of compositional element, and lastly, of course, let's say the expression of the materiality. И при оформлении фасада, при проектировании фасада мы не только в этом проекте, но и вообще мы всегда стремимся работать на 3 уровнях. С одной стороны мы работаем над общей формой, с другой стороны мы выстраиваем композицию окон. И третье, на что мы обращаем внимание, это выражение, это то, как ведет себя материал. So we are always searching for a certain abstraction that you do not express, let's say, the position of a toilet window in the facade, but we should always try at least to convey the idea that it's one public gesture in the public domain of Arnhem in this case. Поэтому мы всегда исходим из некой абстракции, скажем, мы не обозначаем на фасаде, да, где окно туалета. Мы пытаемся передать в целом характер, коллективный, общественный характер здания, которое проектируем. So in this case of Arnhem, we had this public street going up, culminating on the roof in a large roof auditorium and a large roof terrace. In the case of this project, we create a large inner square that gives kind of meaning to this institute. It's the Institute of Sound and Vision in Hilversum. И мы, естественно, как я уже сказала, мы пытаемся создать вот это внутреннее пространство особое. Если в случае с созданием в Артхеме это была улица с высоким потолком, которая выводит в конечном итоге посетителей на террасу, на крыше, то в случае с Институтом звука и телевидения, наверное, да, институт, в общем, телевидения в Хильверсуме мы старались создать внутреннюю такую общественную площадь. So again, from this kind of public terrace, public square in the heart of the building goes 5 levels into the ground. So this is ground level and goes up 5 levels. So you enter in the heart of the building, and from this point you perceive this kind of glamorous Paco Rabanne-like museum, this kind of hell-like archive or burial site of the archive, and the office building. В
в центре здания находится вот эта, как я уже сказала, такая большая, как я уже сказала, большая просторная площадь. И от нее она как бы является центром здания в буквальном смысле, потому что от нее 5 уровней уходит вниз. И это такой архивный ад, такое кладбище документов, а наверх тоже идет 5 уровней, такие оформленные в стиле по-каравану. In fact, the exterior is an inverted traditional art cabinet. This is a very famous painting called the Cabinet van het Cabinet van Dr. van der Geest by Willem van Haagt, and it depicts a collection of paintings, and within these paintings there are all kinds of invented paintings, but there are also well-known Buddhist paintings in it, etc. And we thought that this kind of avalanche of images could be a very good analogy for the facade of this institute. Но и если говорить об оформлении этого здания снаружи, то мы использовали как бы вывернутую наизнанку интерьерную идею, которая запечатлена на знаменитом полотне Ван Карта, извините. Да. Okay, I can't do that. I know. Doesn't matter. Your English is very good, and your Russian is probably also very good. И вот эта идея лавины образов, поскольку на картине у художника там тоже есть изображены настоящие полотна, шпалерные розетки и выдуманные изображения, но мы решили повторить вот эту идею на фасаде здания, чтобы создать такую отсылку к культурной традиции. So we asked a famous graphic designer and television designer, Jaap Drupsteen, to collect images from the archives and come up with a digital process that would enable us to print all these original images on glass plates. И мы обратились к известному графическому дизайнеру Drupsteen. Который взял фотографии и какие-то картинки из архива и подверг цифровой обработке с тем, чтобы мы потом могли обработанные им образы напечатать на стеклянных пластинках. And he came up with a procedure where you have the original black and white contrast as kind of ondulation in the glass, where the colors of the original images tend to merge. So under certain angles you all of a sudden perceive very precisely persons known in Dutch television history. On other moments, let's say, you only perceive this kind of colorful ensemble. И технология, по которой вот эти образы переносились на стеклянные пластины, позволяет по-разному воспринимать изображение. Если вы смотрите фронтально, вы видите просто вот такую мозаику различных цветов. А если вы посмотрите на изображение в углом, то видите. I thought they were not agreeing with your translation. Из истории голландского телевидения и достигается этот эффект путем особой обработки монохромных изображений, при которых различные цвета сливаются воедино. Okay, so in either case, let's say there's a direct relation between the way we perceive this, or the way we construct this kind of temporal identity related to color, related to expression, related to a certain sense or a certain notion of ornamentation, and at the same time we have this kind of clear idea about the organization of the public domain. Но и вот здесь вы видите, как мы связываем в наших проектах вот этот подход, попытку достичь художественного выражения через декор, через цвет, через орнамент, характера, временного характера здания и его окружения, а с другой стороны пытаемся сохранить его общественное предназначение.
подчеркнуть вообще. So I'm briefly going to show you, oh, there's something falling apart, let's say. A design we've made for the national tax offices in the Netherlands. There's all Dutch money is being counted here digitally, so you don't have any gold bars there, but it's a kind of digital James Bond center. Вот это наш проект для налогового центра всей Голландии. Здесь подсчитывают все голландские деньги, но все это происходит в цифровом виде, поэтому никаких золотых слитков там не хранится. So what we did, we excavated, there were, like I say, large atom bunkers, because in the 60s and 70s we still thought that the Russians would take over the Netherlands, and then we needed atom bunkers, but in the 90s and the year 2000 we eventually opened up these atom bunkers and we made 2 large excavated gardens. Для начала мы произвели такие раскопки, раскопав бункеры, которые в Нидерландах строили в 60-е и 70-е годы, когда мы еще думали, что русские придут и все захватят. Но в 90-е и в начале 2000-х эти бункеры стали закрывать, и мы для начала сделали вот на раскопанных этих бункерах сад. Yeah, because I didn't explain, but there were a lot of buildings already there on site, and what we had to do is to reorganize everything and to make it ready for the 21st century. Но я не забыл сказать, что до того, как мы начали работать над проектом, там уже было много разных зданий, и нам нужно было реорганизовать пространство, чтобы оно соответствовало требованиям 21 века. So what we did again is, let's say, an intervention in the public domain. We created a park, and public is able to cross through over this park with a walkway between these large ponds. And the tax office itself, or the facilities we've designed, are under this pond. Но, опять же, если говорить о вмешательстве в это общественное пространство, мы создали пространство, водное пространство, это 2 пруда, по дорожке, проходя между которыми, как раз посетители могут попасть в это учреждение, а сами помещения находятся под поверхностью прудов. So the pond works as a cooling device for the computers, and it's collecting rainwaters to flush the toilets, but it's also a security device. Since the guy with the wet pants in the lower garden is of course the guy who wants to get in without being noticed. Пруды эти выполняют сразу несколько функций. С одной стороны, они помогают охлаждать компьютеры, серверы, которые находятся внутри учреждения. С другой стороны, они являются емкостями для сбора дождевой воды, которые используют для туалетов, для смыва в туалетах. И они выполняют еще и функцию безопасности, потому что человек, который в мокрых штанах заявится в это учреждение, сразу будет понятно, что он пытался пробраться внутрь. Okay, and then at the same time, like I said, we were trying to create this kind of balance between an archaic expression, as with stones, with fossils in it, as if the institute were already there for millennia, let's say, safeguarding the Dutch money, and at the same time, within this underground computer James Bond bunker, we had this kind of hallucinating interiors where light protrudes through these volumes in the water and give light into the world below. И здесь мы старались создать баланс между такой архаикой, архаичным выражением. За нее отвечают стены с ископаемыми, со следами ископаемых, как бы подчеркивая, что это учреждение находится здесь уже целое тысячелетие и здесь хранятся голландские деньги. А с другой стороны, внизу в бункерах мы создали такие пространства с галлюциногенными цветами, и свет, проникая сквозь толщу воды, создает в них особую атмосферу. So we had the building with the street, we had the building with the inner square, we had this building with the park and the ponds and the square on top of the building. Now the last building I'm going to show you is again a building with an inner street, but culminating with a roof terrace, and again with a very explicit expression, although I didn't explain it here. As you can see, there are all kinds of analogies with dragons protecting the treasures. In this case, in the Antwerp case,
we designed a building that would, in a way, directly relate to the way it's situated in the northern part of the Antwerp inner city. Но мы с вами посмотрели на здание с улицы внутри, с площади внутри, на здание, крыша которого это два пруда, парк и два пруда. Но и это здание, последнее, следующее здание, о котором я расскажу в Антверпене, оно тоже содержит внутри улицу, которая сообщается с террасой на крыше. Но я в случае с налоговым ведомством не останавливался на аналогиях, но там, конечно, тоже есть разные аналогии, скажем, отдельные элементы похожи на драконов, охраняющих сокровища и так далее. Но это антверпенское здание тоже связано, оно скорее связано с местом, где оно находится, с историческим пространством. Это север Антверпена. So this was again a competition, and in the existing Antwerp inner city, there were at that time only 3 towers. One, of course, the tower of the church, expressing the power of religion. One tower of a bank, expressing the power of money. One tower of the police, expressing the power of the state. There was no place for, let's say, the Antwerp public or the Antwerp citizen to enjoy the cityscape from a high viewpoint. Но это тоже было конкурсное задание. До того, как это здание было построено, в Антверпене, в этой части Антверпена исторической, было 3 таких высотных доминанты. Это была церковь, демонстрирующая собой власть религии, это была башня банка, демонстрирующая собой власть денег, и полицейская, башня полицейского управления, символ власти государства. Но такого места, куда бы житель Антверпена мог прийти и насладиться сверху городским пейзажем, не было. So we made a museum tower, and we, let's say, gave the site back to the city, and we created a very large square in front of the tower and a large square on top of the tower. Мы создали эту музейную башню, вернув некоторым образом эту территорию городу, создав большую площадь рядом с музеем и большую площадь на его крыше. That was short. So, I was let's say, you took me by surprise. You thought I was going to talk like... Yeah, I thought, oh, that takes at least another 5 minutes. Sorry. Simple tower, where all floor plans are the same, as you can see, but they're just rotated 90 degrees per floor plan. And due to this process of rotation, you get this kind of gigantic, colossal stair, and all these platforms within this colossal stair are connected by means of escalators. Но я хочу немножко рассказать о том, как была придумана эта башня. Изначально мы хотели сделать ее очень простой. I'll take some water. I'll pour you some water. Thank you. I already poured you some water. I don't have time to drink it. Okay. Yeah, but I'll talk longer, and then you have time to drink your water. И все планы каждого этажа они были идентичны, но вы видите, что они каждый из них поворачивается на 90 градусов. В итоге получилось такое пространство, в котором вот эти повернутые каждый раз на 90 градусов этажи соединены гигантской лестницей, и попадать с этажа на этаж можно при помощи эскалатора. Okay, and at the same time, the building is a so-called milkmaid, if I translate it, let's say, a bit clumsy from Dutch, because the building is, all load-bearing structures are located in the center, and all rooms are cantilevering from the center, as you can see in section. So, as you can see, since all these auditoriums or all these exhibition halls are turning, at the same time, from this central core, there's these large beams that are cantilevering, and in this direction, of course, the beams are cantilevering in this direction, and that, let's say, that opens up the possibility of avoiding any load-bearing structure in the facade here and there. Но и я бы назвал это именно milkmaid like a woman holding a... Yeah, with a bucket of milk on either side of her shoulder. Я бы назвал это здание как девушка из коромысла.
потому что в центральной части как бы ось держит на себе каждый из этажей, а выставочные помещения, они как бы отнесены от этой оси на некоторое расстояние. И вот это пространство между этажами, пустое пространство, позволяет избежать создания таких опорных осей, дополнительных опорных осей. Yes, and at the same time we intended to cover the whole building with the same kind of colossal red plates, and by doing so the interior is kind of reddish interior where this road towards the top is as if it's cut out of this gigantic red block, spirals up to the top. А внутри интерьер, как и внешнее оформление, мы выполнили из таких гигантских красных пластин, и поэтому внутри, когда вы двигаетесь наверх, то создается ощущение, что вы двигаетесь по такой огромной красной дороге, вымощенной большими красными плитами. And as you could have seen, let's say, within the building, we integrated rhythms of small medallions that also contain, let's say, very mundane elements like sprinkler heads and security light and air handling grills, and at the same time they also convey again this kind of temporal meaning of the museum as such, since the museum is ornamented, pickled by small hands depicting the city weapon of Antwerp. И вот мы также использовали такие элементы внутри. Это такие белые медальоны, которые придают определенный ритм зданию. Они есть внутри и снаружи. Снаружи они украшены гербами Антверпена, а внутри они выполняют прикладные функции. Это и разбрызгиватели воды противопожарные, и воздуховоды. И таким образом мы соединили вот эту функциональную и аргументальную составляющую в интерьере и во внешнем оформлении. So here we are at my last slide that relates again back to where we began, let's say, our lecture this afternoon. And we started with the claim that architecture should make a place on earth that is worthwhile to be lived in, that is worthwhile to work in, that is worthwhile to be visited. And I would like to add to that claim that color, ornamentation, and let's say beautiful articulation of the material presence of a building contributes to an interesting public domain that is worthwhile to come and that eventually create for either space on earth a temporal identity. Thank you very much. Ну и в завершении мы возвращаемся к первому слайду и возвращаясь к своей идее, о которой я заявила с самого начала, о том, что задача архитектуры создавать места, в которых стоит жить, в которых стоит работать, места, которые стоит посещать. И тут бы я добавил уже в завершении, да, что цвет, декор и артикуляция материала, они участвуют в создании, вносят свой вклад в создание именно таких общественных пространств, которые и создают эти места, места, в которых стоит находиться. Спасибо. Я хотел спросить публику, есть ли есть вопросы для Михаила? Или совсем? Thank you so much for your very interesting presentation. I would like to know much more about the target audience of your architecture, because this sense of identity construction is very important, but as far as I know, this Netherlands society, so in Holland and Belgium, Republic is quite diverse, so to what extent it's possible to construct a kind of new urban public based on diversity, on multicultural identity, with this very specific, very strikingly different buildings from context. So, what is your understanding? Перевести в отдале, В принципе, да, в словах я просто как раз спросил, как
какую публику он стремится сконструировать в своей архитектуре, какую аудиторию он видит как потребитель архитектуры, то есть в условиях нидерландского общества, Голландии и Бельгии, где как бы очень много различных социальных групп, этнические, мультикультуральные общества. Thank you very much. Thank you very much for your question. I think it's a very important question. And in a way, there are two answers to it. The first answer is that there is no audience. But the audience is a mental construction for us in order to come to the construction of an architectural paradigm. So that's the first answer. And the second, or let's say related to this answer, I would like to claim that it's not necessary that everybody interprets the way we interpret our design. I definitely do not want to convey one interpretation of our work. But the interpretation of our work is a construction we need in order to design. That's clear, right? Oh, sorry. Спасибо вам большое за этот важный вопрос, но на него есть два ответа. Первый ответ состоит в том, что мы не имеем в виду какую-то конкретную аудиторию, когда проектируем, но она в неком умозрительном виде присутствует для того, чтобы мы могли создать некую архитектурную парадигму. То есть, когда мы работаем над проектом, мы представляем ее себе, не обязательно конкретная аудитория. Второй же ответ на ваш вопрос заключается в том, что мне бы не хотелось, чтобы все интерпретировали наши проекты именно так, как их задумываем и интерпретируем мы. Поэтому мы заранее не закладываем какую-то единственно возможную интерпретацию в то, что создаем. The second answer is, of course, that if you would make the building white, imagine this building white, it still would convey a meaning, it still would convey a certain identity within the public domain. However, there's this tendency, since Adolf Loos, and we started our discussion tonight with Adolf Loos, or with Jacob Hittorf, in fact, that we tend to think that white is not value burdened, and we tend to think that white is value free. So that's my second answer. Ну и еще вторая часть второго ответа на ваш вопрос. Если мы представим себе, что вот это здание было бы белым, оно все равно сообщало бы какие-то смыслы. И нам вслед за Лоосом и за Хитторфом мы склонны воспринимать белый цвет как цвет либо не несущий никаких дополнительных смыслов, но мне кажется, что все равно они присутствуют, даже если мы не работаем с цветом. Так, еще один вопрос, пожалуйста. Ну, если можно, два, если нет, один. Мне интересно, цвет — это живопись. Обращаются ли они к живописцам? И вообще, какая пропорция? Сами решают цвет или обращаются к художнику? И второй вопрос. Я так понял, что есть внимание, любовь к функционализму, а ничего лишнего там важно. Где граница применения декора, когда мы уже переходим в лишнее? Как они это чувствуют? Thank you for your question. Your question contains different levels, I would like to say. It contains a level regarding the nature of the expression, and it contains a question regarding, let's say, a certain ideology, I would say. Ну, мне кажется, что ваш вопрос, спасибо вам большое за него, его можно разложить на два уровня. Первый уровень касается природы выражения, а второй касается идеологии, о которой говорим о цвете. So, regarding the expression and the ideology, I would like to give two answers in respect to color. As you can see, this color is red, although pixelated red. And the pixelation contains, in a way, kind of gigantic order, because if you tend to compare it with the pixelation of brick,
but it has this kind of oversized brick pattern, as you can see. Ну вот, опять же, про выражение и идеологию применительно к цвету. Если вы посмотрите на это здание музея на воде, то вы увидите, что его поверхность состоит из поверхность красная, но это такие пиксели красного цвета. Подобно тому, как из пикселей, да, состоит поверхность кирпичной кладки, только здесь это гигантские пиксели. So the specific choice or the specific decision to make it red related to the red harbor warehouses that are adjacent on site. The red harbor warehouse that was on site, that was demolished before this building was erected, and at the same time, due to this kind of colossal order of these natural stone plates, it also conveys a certain monumentality and a certain publicness, if I would say. Но поэтому, что касается выбора именно красного цвета, он был обусловлен тем, что в порту много складов старых красного цвета, да и на месте этого музея находился ангар красный портовый, тоже, который был снесен. С другой стороны, вот эти красные преувеличенного размера пластины, они придают зданию некую монументальность, я бы сказала, такую общественную монументальность. So, getting back to your question relating to painters or relating to this certain choice for a material, for us, and I wasn't very explicit on that, in my introduction I referred to Venturi and Scott Brown. In their case, the building I've showed, the color becomes flimsy, it doesn't become tangible, it doesn't become a material expression. So we tend to avoid collaboration with painters since we think that the material presence of all these kind of large stone plates in the interior and this kind of rugged surface of the fact that it's not flush and rugged, let's say, contributes to the quality of the design. Но, возвращаясь к вопросу о художниках, да, обращаясь к художникам, я, наверное, не остановился подробнее на истории с Вентури и Скотт Браун. В их случае вот этот цвет выбранный, он никак не имел материального выражения. Поэтому мы к художникам не обращаемся. И вот вы видите, даже в случае с этим музеем, поверхность, скажем, она не шлифованная, она волнообразная поверхность, она сообщает некую идею, она несет нагрузку смысловую, и в данном случае наш выбор никаким советом с художниками не обусловлен. Спасибо большое. Еще раз, Михаил, было очень интересно. Мы сейчас